Sanibonani la ekhaya. Yini njani? Asithembe ukuthi niyaphila konke kuhamba ngendlela. MfokaMkhonza lo. It's been a while, good people. Angithembe nonke ni right lapho konke kuhamba ngendlela. Ngibonga kakhulu all the new subscribers to this channel. All those who are commenting, sharing, liking my videos and all that. Ngiyanibonga kakhulu guys for helping ukuthi channel yethu ikhule ngalendlela. Thank you so much. This very short video ngiyafisa nje ukuthi ngikhulume kafishane ngokudideka okukhona kumongameli wethu eSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa. La ubona khona ukuthi kwayena impela akayi-understand lento ayikhulumayo uma ethi eSouth Africa kune government of national unity. Uma i-MK party eParliament ikhuluma ngokuthi this government is led by a coalition ye-DA ne-ANC, akafuni nokuzwa lokho. Bona njengoba beyi-ANC behlangane ne-DA beshadile, akafuni ukuthi kukhulunywe ngabo ukuthi umshado lo ungabo bobabili kahle kahle. Siyazi ke bafethu nathi ukuthi bangabe sisemshadweni size emshadweni noma simenye emshadweni, umshado lo esuke sikuwo usuke ungabantu ababili abazoshada, umakoti nomkhwenyana. Laba abakhaphayo ababiza nge-hydrogen noma ngabakhaphi bafana nento engekho nje, bafana na wonke umphakathi. Indaba isuke ngabantu ababili okungumkhwenyana nomakoti. So siyabuka ke siyabona la ukuthi ubaba Ramaphosa akafuni nakizwa leyo, uyayichitha ukuthi kune coalition between i-ANC ne-DA. Ufuna kube ngilokuvela njalo ukuthi kunamaqembu epolitiki awu-10 aparticipate kulento le ayibiza nge-GNU. Kodwa thina masithatha ukubheka siyihlolisisa yonke lento siyabona ukuthi hayi ukhuluma nje insambatheka, into engekho ngempela. Into engekho le GNU. Besibheka ke lapha eParliament njengoba laphana eqhubeka edeliver impendulo zakhe kwiParliament ezibuzwayo. Uyaphazama, uyaphaphalaza ngoba vele lento ayikhulumayo akayi-understand kwayena. Uthi njengoba kune government of national unity eSouth Africa, kumele sazi futhi ukuthi kune parliament of national unity. Awungitshele nje, parliament of national unity. Uthi iParliament leli esilibona lapha iParliament of national unity manje. Sho ukuthi manje lamaqembu lapha epolitiki aseParliament ay-united njengoba kwenza yena nalawa anawo lapha kwi-coalition. So uyabona ukuthi uma isukuma umholi we-EFF uMalema imphatha kabi lento eyichitha ukuthi ungazi usifake Mr President. Asekho thina la eParliament kulento ishoyo iParliament of National Unity leyo ningasifaki ngoba njengoba singamamember eParliament asiyazi into enjengale. Uyaphendula ngenkani uRamaphosa uthini? Uthi it doesn't matter ukuthi uyibiza ngayiphi indlela kodwa kusalayo amaqembu lawa abambisene aseParliament ay government of national unity. Uyabona ukuthi lento bafuna ukusifunza ngenkani, bafuna siyamukele ngenkani lento ye-GNU ibe kuyinto engekho ngempela. Bafuna ukusifunza basifake ngenkani emlonyeni ukuthi size siyamukele ukuthi into ekhona noma sibona ukuthi into engekho. Okunye ke bengifisa nje ukuphawula kafishane ngako indaba ye-Phalaphala. Siyaqonda futhi siyazi ukuthi njengamanje njengoba ama-institutions ezomthetho engafuni ukulinaka lolu daba
engafuni ukuqhubeka nalolu daba prosecute noma ashushise umongameli ngendaba yasePhalaphala. MK ithi cha, isilithatha private lolu daba, izodila naye private. Wenzani lo ophethe NPA ezokushushisa umama uBatohi? Uxwayise MK Party uthi iqaphele uma ngabe izokwenza lokho ngoba ingahle iphule into ezithile ezingumthetho noma ubulungiswa njani njani. Short kafishane NPA ibambisene nayo ulo umongameli nezinkantolo azifuni ngempela ukuthi udaba lwasePhalaphala lishushiswe. Bafuna simamukele njengomuntu ongcwele no clean no innocent umongameli we-ANC uPresident Ramaphosa. So sithini-ke ngalokhu bafowethu? Ngempela ubaba Ramaphosa yini engenza simethembe? Ngoba mawuthatha ukubheka even endabeni ezi-before abe umongameli kunama question marks angaphendulekanga even before. Endabeni yoMarikana, his involvement there, into engaklarifika ukuthi noma engacacanga ukuthi kahle iphelelaphi indaba yaseMarikana ngoba wayethinteka lapha enkampanini eyasolwa ngokubulala abantu baseMarikana. Uphinde ubheke udaba lwe-CR17 campaign, kuneyimali ezanikelwa lapha safihlelwa kuze kube namhlanje. Nalo udaba lwePhalaphala manje kuthiwa nalo angeke luze lishushiswe. Everything is put under the carpet. So ingakho-ke sibuka-ke i-MK Party njengamanje ibona ukuthi ngoba vele kuyabonakala ukuthi ezomthetho eSouth Africa azifuni ngempela futhi azizimisele nangelinye ilanga ukuthi ubaba Ramaphosa bamfake enkantolo noma phambi komthetho aziphendulele ngendlela esemthethweni enkantolo. Bafuna nje ukuthi thina simamukele njengomuntu oclean ongenacala njengoba besho nje. So sisenkingeni kakhulu kodwa akasithembe ukuthi MK Party njengoba ithi izoliphusha private lolu daba luzosebenza futhi sikhona ukuphenduleka ukuthi mongameli uma ngabe uthi wena uclean ne-NPA futhi ithi uclean eSouth Africa njengoba thina sisebenzisa irandi eSouth Africa sonke sisebenzisa irandi la ukuthenga nokwenza yonke into. Kungani pho wena njengoba endlini yakho kutholakala amadola uthi wena bowenza ibhizinisi short wena uvumelekile kuleli zothi utransact noma usebenzisa amadola wena wedwa, thina sisebenzisa irandi kanjani? Short uyiphilela kwakho umhlaba wena noma kwelakho izwe. Uyabona ukuthi kuningi nje kusafuna kuphendulwe ngendaba yasePhalaphala. iSARS ayizange yaziswe ngalolu daba, iReserve Bank ayizange yaziswe ngalolu daba. So kuningi nje okufanele kuphendulwe kodwa kuthiwa kanacala lo baba. Sesithembeke yona iMK ukuthi uma elithatha privately lolu daba at least sizoyithola impendulo. Kuyiwe phambili nempilo ukusichazeleke ngezinto okufanele sichazeleke kuzo njengecountry. Ngoba ikusasa uma siyiyeka le ndaba, ikusasa kufanele ukuthi abantwana balazi ikusasa ukuthi njengoba liyobe liyento eyiyo nje umongameli okhona ngalesikhathi esiphila kuso uyobe enemthelela ngendlela ezenzeka ngayo. Ngoba even mawubheka eSouth Africa ubugebengu obukhona njengamanje kushushumbiswe imali, money laundering, corruption and everything. Usingalwa kanjani naleyo nto successfully uma kuwukuthi inhloko yombuso i-involve kuzo lezi zinto okuthiwa kuliwa nazo? Sithini-ke ngalokho bafethu? Sithini nge-MK Party uma yethi lo daba ilithatha private izimisele? Uma yethi uDeputy President MK ngeke lolu baze baliyeke bazoliqhuba nakanjani? Ingabe isinyathelo se-MK Party sokuliphusha privately udaba lwasePhalaphala singabona mhlambe kuba nemphumela engasiza ekuthaneni izwe lithole impendulo nobulungiswa endabeni kamongameli wethu esikholelwa ukuthi ubambe izwe ngobhongwane? Ngicathi ngaphumelela iMK Party kulokho. ATM siyayibona iyona ephusha lolu daba kakhulu eParliament, iyona futhi eyavusa
indaba yokuthi kugcine ePhalamende kube naleya panel section 89 yayiholwa by the retired judge Justice uJustice uNgcobo. So sithini ngaloko bafowethu? Ingabe izophumelela MK Party lekelelana ATM namanye amaqembu eProgressive Caucus ukuthi lo daba lukaRamaphosa liphumelele? Ngoba at the end of the day siyafuna ukuthi ubulungisa bube khona. Imali eyatholakala ePhalaphala at the end of the day kumele kuchazwe ukuthi kungani ingamadola, kungani ingareportangwa kuSARS, Reserve Bank, kungani leya mali ubaba uRamaphosa engavulanga icala uma itshontshwa and all that. Kufanele leyo mbuzo iphenduleke ukuthi kungani. Izwe kufanele ukuthi lifike empendulweni, aphendule kucace ngendaba yasePhalaphala. So asithembe ke bafethu ukuthi nizophawula ngalolu daba ukuthi MK Party izophumelela ngendlela enilibuka ngayo. Ngiyanibonga kakhulu, MfokaMkhonza lo. Please share, subscribe and comment. Thank you so much guys.